Welcome to our channel. Please like and subscribe. Don't learn Russian until you know these 50 essential phrases. Before you learn advanced Russian or memorize thousands of vocabulary words, there are 50 essential phrases you should know first. These are the expressions native Russian speakers use every day. Master these, and you'll already be able to handle many real-life conversations. Listen carefully, repeat after me, and let's begin. Part 1. Greetings and polite expressions. Привет. Hello. Доброе утро. Good morning. Добрый день. Good afternoon. Добрый вечер. Good evening. Как дела? How are you? У меня все хорошо. I'm fine. Большое спасибо. Thank you very much. Пожалуйста. Please. You're welcome. Извините. Excuse me. Мне очень жаль. I'm sorry. Part 2. Essential conversation phrases. Да. Yes. Нет. No. Может быть. Maybe. Конечно. Of course. Я понимаю. I understand. Я не понимаю. I don't understand. Можешь говорить медленнее? Can you speak more slowly? Можешь повторить? Can you repeat that? Как сказать это по-русски? How do you say that in Russian? Что это значит? What does that mean? Part 3. Everyday life. Меня зовут Анна. My name is Anna. Как тебя зовут? What's your name? Я из Филиппин. I'm from the Philippines. Я учу русский язык. I'm learning Russian. Я голоден. I'm hungry. Я хочу пить. I'm thirsty. Я устал. I'm tired. Я счастлив. I'm happy. Мне нужна помощь. I need help. Без проблем. No problem. Part 4. Travel и shopping. Сколько это стоит? How much is this? Это слишком дорого. That's too expensive. Я возьму это. I'll take it. Где находится вокзал? Where is the train station? Где туалет? Where is the restroom? Мне нужно такси. I need a taxi. Счет, пожалуйста. The bill, please. Я заплачу картой. I'll pay by card. Помогите. Help. Где гостиница? Where is the hotel? Part 5. Daily conversations. Что ты делаешь? What are you doing? Я работаю. I'm working. Я учусь. I'm studying. Это хорошая идея. That's a good idea. Я не знаю. I don't know. До встречи. See you later. До завтра. See you tomorrow. Береги себя. Take care. До свидания. Goodbye. Русский язык — это интересно. Russian is fun. Listen and repeat. Привет. Привет. Как дела? Как дела? Я учу русский язык. Я учу русский язык. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Где находится вокзал? Где находится вокзал? Русский язык — это интересно. Русский язык — это интересно. Now simply listen. No translations, just Russian. Привет. Доброе утро. Как дела? Я учу русский язык.
Я понимаю. Я голоден. Сколько это стоит? Где находится вокзал? До завтра. Русский язык — это интересно. Excellent work. Today you learned 50 essential Russian phrases that every beginner should know. Practice them every day, listen often, repeat aloud, and use them whenever you have the chance. These simple phrases will give you a strong foundation for speaking Russian with confidence. See you in the next lesson. That was great. Let's try practicing again. Round 2. Don't learn Russian until you know these 50 essential phrases. Before you learn advanced Russian or memorize thousands of vocabulary words, there are 50 essential phrases you should know first. These are the expressions native Russian speakers use every day. Master these, and you'll already be able to handle many real-life conversations. Listen carefully, repeat after me, and let's begin. Part 1. Greetings and polite expressions. Привет. Hello. Доброе утро. Good morning. Добрый день. Good afternoon. Добрый вечер. Good evening. Как дела? How are you? У меня все хорошо. I'm fine. Большое спасибо. Thank you very much. Пожалуйста. Please. You're welcome. Извините. Excuse me. Мне очень жаль. I'm sorry. Part 2. Essential conversation phrases. Да. Yes. Нет. No. Может быть. Maybe. Конечно. Of course. Я понимаю. I understand. Я не понимаю. I don't understand. Можешь говорить медленнее? Can you speak more slowly? Можешь повторить? Can you repeat that? Как сказать это по-русски? How do you say that in Russian? Что это значит? What does that mean? Part 3. Everyday life. Меня зовут Анна. My name is Anna. Как тебя зовут? What's your name? Я из Филиппин. I'm from the Philippines. Я учу русский язык. I'm learning Russian. Я голоден. I'm hungry. Я хочу пить. I'm thirsty. Я устал. I'm tired. Я счастлив. I'm happy. Мне нужна помощь. I need help. Без проблем. No problem. Part 4. Travel и shopping. Сколько это стоит? How much is this? Это слишком дорого. That's too expensive. Я возьму это. I'll take it. Где находится вокзал? Where is the train station? Где туалет? Where is the restroom? Мне нужно такси. I need a taxi. Счет, пожалуйста. The bill, please. Я заплачу картой. I'll pay by card. Помогите. Help. Где гостиница? Where is the hotel? Part 5. Daily conversations. Что ты делаешь? What are you doing? Я работаю. I'm working. Я учусь. I'm studying. Это хорошая идея. That's a good idea. Я не знаю. I don't know. До встречи. See you later. До завтра. See you tomorrow. Береги себя. Take care. До свидания. Goodbye. Русский язык — это интересно. Russian is fun. Listen and repeat. Привет.
Привет. Как дела? Как дела? Я учу русский язык. Я учу русский язык. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Где находится вокзал? Где находится вокзал? Русский язык — это интересно. Русский язык — это интересно. Now simply listen. No translations, just Russian. Привет. Доброе утро. Как дела? Я учу русский язык. Я понимаю. Я голоден. Сколько это стоит? Где находится вокзал? До завтра. Русский язык — это интересно. Excellent work. Today you learned 50 essential Russian phrases that every beginner should know. Practice them every day. Listen often, repeat aloud, and use them whenever you have the chance. These simple phrases will give you a strong foundation for speaking Russian with confidence. See you in the next lesson. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.